President Ilham Aliyev gave an instruction to build a road from Fuzuli district to Shusha city. The construction of this road has already commenced. President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva familiarized themselves with the implementation of the project. President Ilham Aliyev congratulated the people on the occasion of the groundbreaking of Fuzuli-Shusha highway and spoke of the significance of this highway leading to the crown of Karabakh-Shusha. The liberation of Shusha was the last blow of the patriotic war. After the liberation of Shusha, the enemy understood that further resistance against us will not matter, said the head of state, and added that currently the stage of political settlement of the conflict is taking place. This is the surrounding of the way leading to Fuzuli district. Once life was vibrant here. People used to live prosperously and happily in these villages. But following the occupation of the lands by the Armenians, Azerbaijanis were expelled from the ancient lands, and the Armenian vandals subjected the houses to these conditions. They left no stones unturned and destructed savagely the houses built by Azerbaijanis. This is the result of the actions of the Armenians. The head of our state and First Lady arrived in Fuzuli city liberated from the occupation. President Ilham Aliyev raised glorious Azerbaijani flag in Fuzuli city. These footages are the most glorious pages of the modern Azerbaijani history. The victorious Supreme Commander-in-Chief raises our tricolor flag in our historical lands, liberated from the occupation by the heroic Azerbaijani army. President Ilham Aliyev observed with pain the destructed villages situated en route to Fuzuli city and the city itself. The entire world must see what the Armenian barbarism is, and we will show it to the entire world, said the head of state, and underlined that we had already returned. We had expelled the enemy from our lands and raised the state flag of Azerbaijan. From now on, we will live on these lands as it used to be for centuries before. President Ilham Aliyev said that so far more than 300 residential settlements were liberated, including Fuzuli, Hadrut, Jabrayil, Zengilan, Gubadli, and Shusha. The enemy is on its knees and was forced to sign the act of capitulation on November 10th. People of Azerbaijan, all the world Azerbaijanis, are celebrating our victory with a sense of great pride. And this victory suit fine our nation, stated President Ilham Aliyev, and underlined that there can be no conversation about the status quo. While driving, the head of state saw the people gathered along the road and pulled over to greet them.
Zaferin Köprüsü'nün yanına. Bu Zaferin Köprüsü Kabak'tadır. Bu da vəhşi düşman tarafından dağıtılmış Azerbaycan vatandaşlarının evleri. Aras çayı, Azerbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Düşmənin yol boyunca dağıttığı bütün kətləri görərkən bir də görürsən ki, hansı vəhşi düşmənlə biz yüz-üzəydik. Və bunları gördükcə bir daha adam əmin olur ki, biz təkcə öz ərazi bütünlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişik. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün də gedir. Bugün də bir çox yerlərdə, bəzi yerlərdə işğal davam edir. Amma inanmıram ki, bu qədər qəddar, bu qədər qeyri-insani bir düşmənlə kimsə üz-üzə qalır. Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbədir. Bizim zəfərimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Və bugün noyabrın 16-sı benim hayatımda xüsusi tarih olarak kalacak. Çünkü bir neçə dəqiqədən sonra bizim qədim mimarlıq abidəsi olan Müdafiət Körpüsü'ne yaxınlaşacağız. Bu dağlar artık bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancak 30 ile yakın düşman bu dağlarda oturup, bu torpaqlara oturup, bizim dədəbaba torpağımızda oturup, bize meydan okuyor. Bakın. Bu da efendim soğan bari. Çayı. Bak budur. Bizim aşağımızda.
Tünele giririk. Daha o taraf İran, İslam Respublikası, komşu devlet, maşınlar da orada gelir. Çekir. Saxlayasan elə ayaqla gedir. Sağı da çek. Dağıtılmış evler. Vəhşi düşman tarafından dağıtılmış evler. Hamısını bərpa edecek. This moment will also be engraved with golden letters in the pages of our history. President Ilham Aliyev raised the glorious Azerbaijani flag on Khudafarin Bridge. The raising of the flag by the head of state on the historical Khudafarin Bridge was observed by the people of Azerbaijan with a sense of pride. Khudafarin, leaving an indelible mark in the mentality and history of our nation, was also an issue of national pride.
These footages are from the surrounding of the road en route to Jabrayil city. The same situation, the dirty face of the Armenian invaders. This puts forward the real essence of the Armenian vandals and shows their identity. Jabrayil şəhərinə giririk. Burada düşman özü üçün burada hərbi hissələr yaradıb. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva came to Jabrayil city liberated from the occupation on October 4th. These are the moments for which our nation was longing for so long. The head of state, Supreme Commander-in-Chief, raised our tricolor flag in Jabrayil city. Jabrayil şəhəri işğaldan azad edilib, Azərbaycan dövlət bayrağı ucaldılıb. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Gedək baxaq bəzi binalara. Bura nə oldu? Polisler. Polislər. Evet. Bu bizim ambarımız da. Düşmənin polis idarəsi olur. Azərbaycan polisi. İndi keşiş çəkir. Baxın, baxın. Bax, Jabrayil şəhərini nə günə salıb mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin. Hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi ki, heç vaxt bundan sonra burada Azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağıq, əbədi yaşayacağıq. Hamısını bərpa edəcək, hamısını. Baxın, nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıbmı? Buradan monitoring aparılıbmı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Jabrayil şəhərini.
President Ilham Aliyev said that the entire infrastructure was razed to the ground in Jabrayil city. He noted that because of that, the enemy would be held liable before the international courts. Today, the enemy who is destroying Kalbajar, cutting forests, setting on fire houses and schools, will also be held liable. The head of state emphasized that administrative buildings, public buildings, schools, medical facilities will be constructed, streets, parks and avenues will be built. Monuments of victory will be raised in all the cities and life will return to these places.